Anna Weber war schon immer unauffällig, bis der lautlos Schuss weben für immer verderdi, und das ihre Großmutter zum Leben erweckt. Anna Weber war schon immer eine unauffällige Frau. Mit 28 Jahren arbeitet sie. Seit 6 Jahren in Düsselben Versicher Ungsigern in München. Fortin ruhiges Leben in einer Einzimmerwohnung und hat nie etwas Aufregendes erlebt. Ihr Kollegen beschrieben sie als zuverlässig, höflich und etwas schüchtern. Niemand hat sich vorstellen können, dass in ihren Adern das Blut einer der gefährlichsten Scharfschützen in Europas floss, dort in diesem nebligen Dienstagmorgen soll sich als undern. Anna vor gewöhnlicher Arbeit, als ihr Handy klingelte. Es war ihr Chef, Herr Richter, der mit besorgter Stimme mitteilt, dass ihr College Thomas seit 3 Tagen nichts zur Arbeit erschienen war. Die letzte Nachricht, die hinterlassen hat, unter ihn verlassens industriellen am Stadtrand, wo eigentlich nach Forschungen für einen Versicherungsfall anstellte. Das Verlassen gelendetes Industriegelände lag in Schlafender. Riese am Rand der Stadt, Hos June, rostiges Metall und sehr broschen Fenster zuten von besseren Seiten. Anna parkt ihren alten Volkswagen vor dem Haupteingang und zögert einen Moment. Es was in diesem Ort ließ sie fristeln, obwohl die Oktobersen der Chaus warm schien. Sie betrat das Gelände durch ein Loch im Zaun. Ihr Schritt nerchten auf dem mit Scherben übersüßten Asphalt. Die ersten 10 Minuten sucht sie systematisch die kleineren Gebäude auf. Rief Thomas Namen und lauscht auf eine Antwort. Nix, nur das Gelegentlichen von Metall am Wind. Bever wir weitermachen, kommentieren sie bit. Von wo aus sie. Die Sendung verfolgen. Und abonnieren sie. Denn die Mortgage-Geschichte sollten sie nix verpassen. Als sie sich der größten Hallen hört, spürt sie plötzlich ein seltsames Kribbeln im Nacken. Es war ein Gefühl, dass sie nix kennt. Aber das sagt, dass sie beobachtet wurde. Ihr Bewegungen wurden automatisch vorsichtiger. Sie duckt sich instinktiv und nutzte die Schatten der Gefahr. Die Begegnung der Schuss kam aus dem Nix. Ein scharfer Halt zwischen den beiden Wunden weiter. Und Anna warf sich zu Boden. Bever ihr Verstand überhaupt registriert hat, was geschehen war. Ein Kugelschlag in die Wand neben ihr ein und ließ Bettenstaub aufwirbeln. Ihr Herz mehrt, so laut, dass sie sicher war, jeder in einem Kilometer Kreis muss es rennen können. Doch dann geschah etwas Merkwürdiges. Anstatt in Panik zu geraten oder weg zu laufen, begann Anna zu analysieren. Die Schussrichtung, die Entfernung, der Winkel, alles wurde in ihrem Kopf zu präzisen Daten verarbeitet, ohne dass sie wusste, woher dieses Wissen kam. 200 Meter, Nordost, Earth Position, wahrscheinlich das Stockwerk der Verwaltungsbüros, murmelte sie sich hin und erschrak ihr eigenen Wort. Woher wusste sie das? Der unsichtbare Mentor aus dem Schatten des gegenüberliegenden Gebäudes trat eine Gestalt hervor. Es war ein Mann die 60, groß und schlank, mit silbergrauen Haaren und Augen wie Winereas. Bewegt sich mit der Geschmeidigkeit einer Katz. Völlig lautlos. In seinen Händen hielt ein Präzisionswehr, das mit der Selbstverständlichkeit eines Handwerkers trug. Nichts schlecht für ein Anfängerin, sagte mit ruhiger Stimme und einem leichten bayerischen Akzent. Du hast meine Position. Fast genau bestimmt, nur 15 Meter daneben. Anna starrte ihn an, unfähig zu sprechen. Der Mann lächelte dann und stellte das Gewehr auf. Mein Name ist Viktor Krause. Ich kennt den Großmutter sehr gut. Sie war eine außergewöhnliche Frau. Meine Großmutter. Anna rappelt sich auf. Stopp von ihrer Jackklopfend. Was hat meine Großmutter mit all dem zu tun? Viktor betrachtet sie lange und intensiv. Als wurde noch etwas Bestimmtem. Suchen. Marguerite Weber. Sie war eine der besten Scharfschützen, die Deutschland je hat. Sie arbeitet für Organisation. Und sie hat mir versprochen,
das ich auf dich auf passen word, falls du gemmels irge bourbon, saltest, die in thulling gan a latched ungelbu begoff. Das ist verrecht, meine Großmutter war Schneiderin, sie hat Kleidergent. Nicht das higher. Sie gestikuliert Hilflos in Richtung des Guers, das war ihr Tarning. Erklärt Victor geduldig. Ein perfekt Tarning. Niemand wird tigt ein Latier Dame. Die Blumschenkleider nat. Ein. Der tadlichsten Frau in Europa zu sein. Sie hat mir erzählt, dass die Gabe meist eine Generation überspringt. Den Vater hat sie nixt. Aber du . Du tat auf die Stelle, wo eine Geligen hat, du hast dich perfekt positioniert? Decken gesucht, bever du überhaupt verstanden hattest, was passierte. Du hast meinen Standard trianguliert, obwohl du nie ein militärisch Ausbildung hattest. Das ist kein Zufall. Anna, das steckt in deinen Genen. Anna schüttelt den Kopf, aber tief in ihrem Inneren begann etwas zu rumoren. Erinnerungen an ihre Kindheit, ein Spiel mit ihrer Großmutter, die sie damals für harmlos gehalten hat. Das Versteckspiel im Wald, bei dem Großmutter ihr beibringt, sich unhörbar zu bügen. Das Rechnungsspiel mit Entfernungen und Winkeln, die Art, wie Großmutter immer wusste, wenn jemand das Haus beobachtete, die Wahrheit über Thomas aber was ist mit Thomas, fragt Anna und versicht, das Gespräch auf normalier Bahnen zu lenken. Ich bin hier, in zu suchen, Victor Gessig Sausdruck Verdestert sich. Thomas Muller arbeitet nichts für Übersicherung. Ist ein Datendieb, spezialisiert auf Industriespionage, ist hier, weil glatt, in den alten Akten der Chemiefabrik etwas Wortwahls zu finden. Das Problem ist, dass nichts der einzige ist, der nach diesen Informationen sucht, weise auf das Verwaltungsbüd. Dort oben sind mindestens 3 weitere Männer, Professional Killer. Sie wurden auf Thomas, genau wie wir. Der Unterschied ist, sie wurden in 10, sobald gefunden hat, was sucht, Anna Folt, wie sich ihr Magen zusammen sag. Und sie wollen mir beibringen, sie zu stoppen. Ich will dir beibringen zu überleben, korrigierte Victor. Was du den damit machst, ist den Entscheidung. Aber ohne Training wirst du nichts lebend von diesem Gelände herunterkommen. Sie haben uns links bemerkt. Der Selection Victor fort Anna zu einer versteckten Position hinter einem ungestürzten Container. Erst Regel des Scharfschützens. Position ist als. Nix der best Schuss der Welt hilft dir, wenn du im falschen Winkel stehst oder keine Fluchttraut hast, erreicht dir ein Fernglas. Sieh dir das Gebgut an. Jill die Fenster, merk dir jeden Schatten, jede Bügung. Ein Scharfschütz ist Vio or Alamin Beobachter. Anna nahm das Fernglas und begann systematisch das Gebgut abzusuchen. Nach wenigen Minuten entdeckt sie ein fast unmerklich Bügung im vierten Stock. Dort, drittes Fenster von links, Gemmen bewegt sich. Gut, murmelte Victor anerkennend. Den Großmutter hat das auch sofort gesehen. Jetzt dies, white Regel. Geduld ist den mächtigst Waffe. Ein guter Schuss wartet auf den perfekten Moment. Die Kunst des lautlosen Schuss was wenn sie warteten, erklärt Victor Anna die Grundlagen seines Handwerks. Ein lautloser Schuss ist mehr als nur ein Schalldämpfer. Es geht Timing, Tarning, das Verschmelzen mit der Umgebung. Der beste Schuss ist der, bei dem niemand merkt, das überhaupt geschossen wurde, siegt sein Gehör. Ein magefertigt Präzisionswaffe mit einem speziellen Schalldämpfer. Das hier ist ein Kunstwerk. Jede Komponente ist perfekt aufeinander abgestimmt. Aber die wichtigste Komponente ist nicht das Metall. Es ist der Geist des Schützen. Anna beobachtete fasziniert, wie Victor das Gehör zusammenbaut und kalibrierte. Seine Bewegungen waren fließend und präzise, als würde ein Musikinstrument stimmen. Wie lange haben sie das schon gemacht? 40 Jahre, antwortet Victor, ohne vom Gehör aufzublicken. Ich habe mit deiner Großmutter Rende
Kalten Krieges Gear bei Tet, wir waren Partner. Sie hat mir das Leben gerettet, mehr als einmal. Thomas wird gefunden und plötzlich durchbrach ihn Schrei die still. Aus dem Verwaltungsbüro drang das Geräusch von splitterndem Glas und polternden Schritten. Thomas wird gefunden worden. Sie haben ihn, sagt Victor ruhig. Jetzt haben wir, etwas in Minuten, bever sie in liquidieren und verschwinden. Anna spürt, wie sich in ihr etwas veränderte. Die Angst einer Seltsamkeit, einer Konzentration, die sie nie zuvor erlebt hat, was müssen wir tun? Victor mustert, sie aufmerksam, das ist die Entscheidung. Wir können gehen und die Polizei rufen, bis die hier ist, wird Thomas tot sein, aber wir waren in Sicherheit, oder? Oder du lernst jetzt, wer du wirklich bist, der Schalter lässt sich nahm das Fernglas und beobachtete das Gebäude. Sie konnte drei Männer in verschiedenen Stockwerken ausmachen. Einer bewacht den Eingang. Zwei andere bewegten sich durch die oberen Etagen. Ihr Begangen verrieten militärische Ausbildung. Der Eingang ist das Schwachsglied. Hört sie sich sagen, wenn wir in Ausgelten, können wir durch den Hintereingang rein. Victor nickt langsam. Und why willst du in Ausgelten? Anna überlegt, lautlos. Ohne das die anderen es merken. Sie sah Victor an. Sie müssen mir beibringen, wie man einen lautlosen Schuss abgibt. Der Mission Victor reicht dir ein kleiner Wurf. Ein Pistol mit Schalldämpfer. Für den ersten Schuss nimmst du das higher. Die Distanz ist geringer. Die Wahrscheinlichkeit zu treffen her. Positioniert sie in optimisches Position, und begann, ihr die Grundlagen zu erklären, Atmung ist Dales. Einatmen, Ausatmen, in der natürlichen Atempause abdrücken. Nix reigen, nix pressen. Sanft, wie ein Liebkosung. Anna legt an. Durch das Zielfernrohr konnte sie den Walkman deutlich sehen. Lehnt an der Wand und raucht ein Zigarette. Ein lebender, atmender Mensch. Ich kann das nicht, flüstert sie. Dox, du kannst, erwidert Victor ruhig. Du bist Marguerite, Webers Enkelin. Es liegt in deinem Blut, und denk daran, wenn du es nicht tust, stirbt Thomas. Und wahrscheinlich auch wir. Anna schloss die Augen, atmet tief durch. Als sie wieder fniet, war etwas anders in ihrem Blick. Einkalt, eine Entschlossenheit, die Victor sofort erkannt. Der Schuss fiel lautlos. Infiltration der Walkman sagt ohne einen Lot zusammen. Victor nickt anerkennend. Perfekt. Jetzt haben wir vielleicht 20 Minuten. Bever sie in Vermissen. Sie bewegten sich durch die Schatten am Hintereingang des Gebäudes. Anna folgt Victor. Aber ihr Begangen waren bereits instinktiver. Jordan, sie mit automatisch die Stellen, wo Scherben Nirschen kannten. Nutzte die Deckung der Skullen und Wand. Du lernst schnell. Murmelte Victor, während sie die Treppe hinaufschlichen. Zu schnell für ein normal Person. Am dritten Stock hörten sie Stimmen. Jemand schrie auf Deutsch, ein anderer antwortete auf Englisch. Thomas war am Leben, aber sie verharrten in bereits. Die Rettung Victor zeigt nicht Anna einen schnellen Grundriss des Stockwerks auf den staubigen Boden. Zwei Männer, ein Gefangener, Raum 3b, ein Mensch tat watchem Fleur. Der Ender ist bei Thomas, reicher ein White Waff. Du nimmst den im Fleur. Ich kummer mich den anderen. Auf mein Zeichen, Anna positioniert sich am Ende. Fleurs, sie konnte den Walkman sehen. Der mit dem Rücken zur stand und in sein Handy sprach. Wieder legt sie an, wieder atmet sie ruhig und aus. Diesmal zittert sie nicht. Der Zweit lautlos Schuss fiel fast zeitgleich mit Victor drittem. Binnen Sekunden war der Fleur still. Thomas Geheimnisse fanden Thomas gefesselt in einen Stuhl, blutig geschlagen, aber bei Bewusstsein. Als Anna sah, weiten sich sein Augen wie Schreck. Anna, was machst du denn hier, und wer ist das? Start auf Victor und die Waffen. Das ist ein lange Geschichte, sagt Anna.
während sie sein Fesseln durchstrand. Die Fragist was Max du hier, Thomas. And soll mir nichts, es geht ein Versicherung. Thomas, which ihrem Blick aus. Es ist kompliziert. Victor durch die Taschen der toten Männer. Hat recht. Es ist kompliziert. Dies Männer arbeiten für den russischen Geheimdienst. Sie suchen nach den Unterlagen eines Biowaffenprojekts aus den 80ern. Anna start Thomas an. Biowaffen, equal sie nur verkaufen, stammelt Thomas. And die Amerikaner. Als Sicherheitski, falls die Russen Gemmels. Ich meine, es war nur als Versicherung gedacht. Die Komplikation Victor hab die Hand, hört, das, aus der Fern war das Gergusch von Fahrzeugen zu hören. Die sich schnellen hörten. Mehrere Motoren, schwere Wagen, Verstärkung, murmelte Victor. Wir müssen hier raus. Thomas zittert am ganzen Körper. Sie werden uns alten. Die Unterlagen sind in meinem Auto. Sie werden double quotes, wo steht den Auto? Unterbrach Anna in, auf. Der Rückseite, beim alten Kesselhaus. Victor schüttelt den Kopf. Das ist zu weit. Sie werden das Gelände in 3 Minuten umstellt haben. Anna blickt aus dem Fenster. Sie kommt bereits die Scheinwerfer der Herrenhänden vorzusehen. Ihr Verstand arbeitet mit einer Geschwindigkeit. Die sie selbst überrascht, kalkuliert Distanzen, Fluktuaten, Möglichkeiten, das Dock. Sag sie plötzlich. Wir gehen aufs Dock und von dort zum Kesselhaus, über die Rohrleitungen. Weg über die Geschirrwächter sah sie bewundernd an. Du denkst wie den Großmutter? Sie kletterten durch ein Dachfenster ins Freie. Die alte Chemiefabrik war ein Labyrinth aus Rohrleitungen, Schornsteinen und Verbindungsbrücken zwischen den Gebäuden. Anna bewegt sich sicher über das Metall, als heit sie ihr Leben lang. Nix anders getan. Und dann hörten sie Schrei und das Knirschen von Autoreifen. Scheinwerfer wanderten über die Gebäude, suchten nach innen. Sie sind systematisch, beobachte Victor, militärische Ausbildung, Spezialeinheit. Anna nickt, ohne sich umzudrehen. Sie konzentriert sich darauf, Thomas sicher über die schmalen Metallbrücken zu fahren. Der Mann war vor Angst festgelähmt und droht mehrmals abzustürzen. Das Kesselhaus als sie das Kesselhaus erreichten, wartet bereits ein Bärchen auf sie. Thomas Otto war umstellt. Wir Männer in schwarzer Kleidung durchsickten den Wagen, Plan B, murmelte Victor und zog Anna hinter einen großen Kessel. Welcher Plan B? Flüstert Anna. Du wirst sie ausschalten müssen. Wir. Anna start. An. Wir Männer, auf einmal. Nacheinander? Lautlos, ohne dass die anderen merken. Das Kollegen verschwinden. Victor reicht das Präzisionswehr. Zeit für die Meisterklasse. Wir lautlos, schüsse Anna lag auf dem Dach des Kesselhauses, das Gehör sich. Durch das Seelfernrohr konnte sie wir Männer beobachten. Sie bewegten sich in einem vorhergehenden Muster auf das Auto herum. Der erste steht isoliert bei. Der Fahrer, flüstert Victor neben ihr. Warte, bis sich nach rechts dreht. Dann siehst du sein Profil, und die anderen können seinen voll nichts sehen. Anna wartet. Ihr Herzschlag war ruhig, ihr Atmung kontrolliert. Als der Mann sich drehte, drückt sie sanft auf. Der erste lautlos Schuss fiel. Zweiter Mann, links des Wagens. Word in 30 Sekunden nach seinem Kollegen suchen. Wischen vorher. Anna justierte das Seelfernrohr. Der Zweitschuss fiel 15 Sekunden später. Die letzten beiden die Verbindens wie Männer waren vorsichtiger Jordan. Sie standen Rücken und musterten die Umspring. Anna konnte glitch beid gleichzeitig gerwischen. Lenki, sie jav, sag Victor und warf einen Stein in die Entgegenheitsrichtung. Das Gergusch ließ beid Männer herumfahren. Für einen Moment standen sie nebeneinander, beid in dieselbe Richtung blickend.
Anna at meet aus and dricht auf. Der Schuss dirchlich beid Kapfe. Unglitch. Mermelti Victor Erfurchtig. Selbst den Großmutter heit das nix Geschäft. Die Dokumente stiegen vom Docker Runner and durchsichten Thomas Otto. In einem versteckten, fachem Kofferraum fanden sie einen Aktenkoffer mit vergilbten Dokumenten. Thomas zittert immer noch. Das sind sie. Die Unterlagen über Projekt Schwarzer Winter. Ein Biowaff in Programm aus den 80ern. Die Russen wollen sie Zurich. Die Amerikaner wollen sie haben. And ich dacht, ich kennt damit reich worden. Anna blättert durch die Papier, Formeln, Versexprotokoll, op Verlisten. Ihr wurde Jubel, dies den sollten vernichtet worden, sag sie Victor nicht. Das Dach den Großmutter auch. Sie hat das Original Labor Viewers 20 Jahren abgebrannt. Sie dacht, Kopien ren vernichtet worden. Die Entscheidungen erhielt den Aktenkoffer in der Hand. Sie konnten Victor geben, der ihnen sein. Alten Kontakt weiterleiten wird. Sie konnten den Behörden übergeben. Oder sie konnten vernichten, was wird Großmutter getan haben. Frag sie Victor lächelt am ersten Mal an diesem Tag. Sie heit in Verbrand, und dann heit sie davor gesorgt, dass niemand jemals wieder nach solchen Dokumenten suchen wird. Anna sah zu Thomas hinüber. Der sich in das Auto klammert, wie in einen Rettungsring. Dann blickt sie auf die toten Männer, die überall, am sie herum lagen. Ich bin hüt wir Menschen umgebracht. Sag sie Eliza, du hast hüt Leben gerettet, korrigierte Victor. Einschließlich deinem eigenen. Das voranzunde die Dokumente mit einem Führerzeug und warf sie in ein Leergotun. Die Flammen leckten gierig in dem vergilbten Papier und verwandelten die tätlichen Geheimnis in Oscar. Thomas protestiert schwach. Aber Anna ignoriert ihn. Sie wusste, dass sie das richtig tat. Manch Geheimnis waren zu gefährlich, zu existieren. Und jetzt, frag sie Victor. Jetzt verschwinden wir von hier. Die Polizei wird das Gelände bald durchkommen, und wir sollten nichts hier sein. Wenn das passiert, sie haben Thomas in sein Auto und fahren davon. Im Rückspiegel sah Anna das Brennen für kleiner werden, bis es ganz verschwand. Die neue, identische 3 Stunden später saßen sie in einem kleinen Café am anderen Ende der Stadt. Thomas war nach Haus gefahren, seine Sachen zu packen und das Land zu verlassen. Hat verstanden, dass sein Leben als Datendieb vorbei war, was passiert jetzt mit mir. Frag Anna. Victor trank seinen Kaffee und betrachtet sie nachdenklich. Das liegt ganz bei dir. Du kannst in den als Leben zurückkehren. So tun, als nix passiert. Du kannst weiter Versicherungsantrieb arbeiten und vergessen, was du hüt gelernt hast. Oder du akzeptierst, wer du wirklich bist. Marguerite Weber's Enkelin, eine Frau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, lehnt sich vor. Es gibt immer noch Menschen, wie die Männer von Hut. Menschen, die anderen schaden wollen, und es gibt immer noch Geheimnis, die begraben gehören. Die wollen starr in ihr Kaffeetasse. Nach vor 12 Stunden war sie ein normal Bürokauffrau gewesen. Jetzt war sie ein Scharfschützin, die wir Menschen getötet hat, mit der Wimper zu suchen. Ich fühl mich anders. Sag sie Eliza. Als wir in Schalter umgelegt wurden, der nie wieder zurückgegeben werden kann. Das ist ouch, beschäftigt Victor. Den Großmutter hat mir einmal gesagt, dass die Gabe wie ein schlafender Elway ist. Einmal geweckt, lasst sich nichts wieder einschläfern. Anna nicht langsam. Sie spürt es selbst. Die Art, wie sie jetzt der Umgebung warnen. Wie sie Distanzen einschätzte. Wie sie die Schwachstellen in der Sicherheit des Cafés bemerkt. Es gab kein Zurück mehr. Dann bringen sie mir bei. Wie man es richtig macht, sag sie schließlich. Der neue Anfang Victor lächelte. Das Training beginnt morgen.
Es word nichts einfach worden. Du wirst lernen müssen, wann man tät and wann man verschont. Wann man sich sieht and wann man im Schatten bleibt. Wann man den lautlosen Schuss wollt and wann man in der Mitte einsitzt, a stand-off and legt Geld auf den Tisch. Den Großmutter wird Charles auf dich gewesen, and erfolgt am Nachtdraugen. Die Stadt sah gleich aus wie am Morgen, aber für sie hat sie Charles verandert. Sie war nix mehr Anna Weber, die Bürokauffrau. Sie war Anna Weber, die Scharfschützin. Anna sah auf dem Dach eines Bürogebäudes in Berlin. Das Präzisionsrevier war sich. Durch das Zielfernrohr beobachtete es ein Fenster im gegenüberliegenden Gebäude, wo ein Mann gerade dabei war, Geheimdokument an einen ausländischen Agent zu verkaufen. Ihr Handy vibrierte. Ein SMS von Victor. Erinnerst du dich an Dyers? Regally Anna lächelte und Tipp Zurich. Position ist als. Sie atmet ruhig und aus, wartet auf den perfekten Moment. Der Mann am Fenster hat gerade ein Glas Champagne, auf den erfolgreichen Deal anzustoßen. Der lautlos Schuss fiel, Anna Weber war verschwunden. An ihrer Stelle war etwas anders entstanden. Etwas, das ihr Großmutter mit Charles erfüllt hat. Ein Wächter im Schatten. Ein Richterin, die ihr Teil aus der Fern sprach. Sie packt ihr Gehör zusammen und verschwand in der Nacht. Irgendwo in der Stadt wartet bereits der Nachtauftrag. Sie wussten nicht, dass es von einem legendären Scharfschützen trainiert wurde. Ein Schuss fällt lautlos, und die Welt verändert sich für immer.